Good afternoon, students. Today we start with topic that is units, right? So, what are units? Quantity which are used as a standard of measurement. So that we call as unit, right? So quantity which are used as standard of measurement. So physical quantity which is used as a standard of measurement, so that quantity we call as unit, right? So example, length of a board is equals to some 15 meters, right? So here length is a physical quantity. So this physical quantity we are going to measure, right? So by another fixed quantity. So that is the meter. So this is the standard of measurement. Meter is the standard of measurement. So in one word we call that one as unit. So meter na navenanta kariತೀವಿ unit. So length is a physical quantity, right? So other tarane mass of a bag is 2 kilogram. So mass is a physical quantity, kilogram is a quantity which is used as a standard of measurement. So in one word we call that one as unit, right? So again in unit we have two types. So one is fundamental unit, or other word we call that one as base unit. That means it is related to fundamental quantity. So the second one is we call that one as derived unit, right? So again units are classified into two types. So one is fundamental unit or base unit, other one is derived unit. So what are fundamental units? The units which are used to define or used to measure the fundamental quantities. So fundamental quantities na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ units na ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ fundamental units. The units which are used to measure fundamental quantities or base quantities, or we call that one as base unit, right? So in other words we can say these are the units which are independent from all other units, right? So ಆತರ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. or in the simple word ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ fundamental quantities na measure ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ units na ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ fundamental units or base units ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So examples for the fundamental units, right? So this is the definition, right? So examples: meter, next kilogram, second, right, and so on, etc. So ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ fundamental quantities ಎಷ್ಟಿದೆ 7. So here also we are getting 7 fundamental units, right? So list ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ fundamental quantities. So here fundamental units, right? So difference is the quantities ಮತ್ತೆ units. So first one, the first fundamental quantity is length. So length is measured by the quantity, that is the meter, right? So next, second one, mass. So mass is measured by the unit kilogram, right? So next, the third, time. Time is the fundamental physical quantity, so that one is measured by the unit second, right? So next, fourth one, temperature, right? So temperature is measured by your unit. Kelvin, right? So next, fifth,
current, electricity, or simply we call that one as current. So current is measured by ampere. So always A starts with the small letter, right? So units ಅಲ್ಲಿ second Kelvin. So Kelvin ಮತ್ತೆ ampere. So ಇವರೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರ ನೇಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that means define ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ so starting letter should be in the small letters, right? So ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next, so luminous intensity, or simply we call that one as intensity. So that one is candle, right? So bulb now 60 watts bulbs now general ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ 60 candle bulb ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ. So that means intensity of the bulb is 60 watt, right? So and the seventh quantity, that is amount of a substance. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೋಲ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 mole of substance, right? So ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Amount of the substance is mole. So these are the 7 fundamental quantities. So these are the 7 fundamental units, right? So length always it is meter, mass is kilogram, so time is second, temperature is Kelvin, current luminous intensity candela, and amount of substance is mole, right? So two supplementary units is there, right? So supplementary quantity, so those supplementary units, so supplementary quantities na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ units na supplementary unit. So ಅದರಲ್ಲಿ first one plane angle. So that means 2 dimensionally ನಾವು angle ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ angle ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Plane angle. So ಇದನ್ನ ನಾವು mathematics ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so angle is measured in radians. So that is for the plane angle, right? So second one, solid angle, right? So solid angles means 3 dimensions, that is in the spheres. So ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು sphere ನ ನಾವು conical shape ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so there will be an angle formed. So that angle we call as the solid angle. So unit is steradian, right? So these are the two supplementary units. So plane angle is measured by radians, so solid angle is measured by steradians, right? So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್, ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು measure ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the standard units, right? So fundamental units ಜೊತೆಗೆ supplementary units, right? So next is derived unit, the units which are used to measure the derived physical quantities. So that units we call as derived units, right? Or in the other word, derived units are the units which are defined by using the fundamental units. So ಈ units ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, derived unit is meter per second. So meter per second. So here if you observe, meter is the fundamental unit. So second is also the fundamental unit. So by using the fundamental units, we are going to define the derived unit, right? So derived quantity na ನಾವು measure ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ two fundamental units ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ so ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? derived unit ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, right? So meter per second. So if you take one more example, force.
right? So force is equals to mass into acceleration, right? So mass, again the unit is kilogram into, so acceleration unit is velocity by time, that is meter per second by second. So meter per second square, that is kg meter per second square, right? So this is about the fundamental units and derived units, right? So iduna letters ಅಲ್ಲಿ represent, these are in the words, right? So single letters ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ small m, kg, second, Kelvin, so ampere ಗೆ capital A, candela, that is cd, and mole ಗೆ mol, right? So words ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So here radian ಗೆ rd, so radian ಗೆ sr, right? So ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ sr d ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so radian ಗೆ rd, right? So radian ಗೆ sr, right? So here we can write this meter per second. So here kg meter per second, right? So that is the difference between the fundamental units and derived units. So next, characteristics of units. So units ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ these are the quantities. So ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ length can be, we can measure 15 in either meters, centimeters, millimeters, or in kilometers, right? So these are all we call as the units. So length ge we have 3 to 4 types of the units. So one is centimeter, meter, millimeter, and kilometer, right? So these are the units which are going to use to measure the length, right? So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, to measure the length we taken meter as the unit, right? So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ that is because of the characteristics of units. So characteristics means we need to take some references to maintain the units of the physical quantity. So a physical quantity ಗೆ ಅದೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, characteristics of the units, right? So ನಾನು previous ಒಂದು example ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, right? So length of a board, that is equals to some 15 pen, right? So any physical quantity need to express means it has both the numerical value and along with its unit. So here I am considering pen as a unit, but it is not a standard unit of measurement. So iduna ನಾವು comparison ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, but this is not the unit, right? So we can compare the physical quantity with the other quantity, right? So iduna ನಾವು compare ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, but we can't say this one as the standard physical quantity to measure the length, right? So that is because due to the characteristics of units, right? So ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ the first one is it should be internationally acceptable. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ, ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಂತ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪೆನ್
ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೀಟರ್ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ that is measurement of the length, right. So next, it should not vary with time. So as time change ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ unit to value ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು, right. So always for any time that unit should be remains constant. So ಅದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, etc. So ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಮೀಟರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ units, right. So it should be convenient means it should not be too large or too small to measure, right. So ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು ಇರಬಾರ್ದು, ರೈಟ್. So next ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ so based on the topics we can discuss. So which unit is large and which unit is small, right. So here centimeter is small, so millimeter is too small, right. So here centimeter small is ಇಲ್ಲಿ kilometer, so kilometer is too large, right. So ನಾನು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಲೆಂತ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ we can't measure this board length in terms of kilometer, right. So kilometer value ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. So that value is almost 1000 times of the meter, right. So that's why we choose the meter as the standard unit, right. So that one is the third point. So it should be convenient and it should be internationally acceptable and it should not vary with the time and other physical quantities, right. And the last one, it should be well defined. Right. So well defined means it has an exact definition for the physical unit. So ನಾವು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ these are all having a unified definitions, that means independent of all other physical quantities, these having a particular dimension, right. So ampere ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, right. So ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it should be a well defined, right. So example ಗೆ ampere definition ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so ampere ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, two long straight conductors ಅಲ್ಲಿ current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So these two straight conductors are separated by a distance. So ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ two straight conductors ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಪಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ F is equals to 2 into 10 to the power of minus 7 Newton per unit length, right. So every 1 meter ಗೆ, so ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ every 1 meter length ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, right. So by this way we can define the ampere, right. So in the similar way we can define the meter, second. So text book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, so ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ರೈಟ್. So next is system of units. So system of units means grouping of the units together. We call that one as system of units. So over units, that is a complete set of units. A complete set of units which are used to measure both fundamental and derived physical quantities. So in overall the units na combined together ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ both the fundamental and derived physical quantities. So example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ fundamental quantities ಅಲ್ಲಿ ನಾವು length, mass, time, so temperature, current ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So derived ಅಲ್ಲಿ speed, velocity, force. So these are the example for derived quantities, right. So ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು overall combined of the fundamental physical quantities ಜೊತೆಗೆ derived physical quantities ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. That means complete set of the units which are used to measure the fundamental physical quantities along with the derived physical quantities. So ಆ combined ನಲ್ಲಿರೋ units ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ system of units, right. So ಈ units, that means the number of units which are present in this system will be used to measure the fundamental physical quantities along with the derived physical quantities, right. So that is the definition of the system of units. So definition ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ that means it explains the concept, right. So a complete set of units which are used to measure the fundamental and derived physical quantities, right. So ಈ definition ಇಂದ ಈಗ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. That means we have three system of units, right. So in that first one is French system of units, right. So we have three system of units. So in that first one is French system of units, right. So in that the fundamental quantities, so taken fundamental quantities and fundamental units, right. So in this system we are going to measure length. So ಇದನ್ನ 3 ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. So French system of units ಅಲ್ಲಿ we are going through three fundamental unit quantities, that is length, mass and time, right. So in French system of
units. So we are going to measure the length in centimeter, right? So ನಾವು ಲೆಂತ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ French system of units. So French system of units ಅಲ್ಲಿ we are going to measure the length in centimeter, mass in gram and time in second. So that's why the French system of unit we call that one as CGS system, right? So in CGS system of units, so always length is measured in centimeter. So CGS and centimeter, gram, second, right? So the first word centimeter, the first word gram and the first word is second. So ಇದನ್ನ CGS system ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಅಥವಾ French system of units ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, right? So French system of units or CGS system of units. So fundamental quantities, length is measured in centimeters, so mass is measured in gram, time we measured in seconds, right? So next, second British system of units, right? So in British system of units, so second one ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, right? So here in CGS system, right, fundamental units, right? So British system of units na ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ FPS system, right? So FPS system or we call that one as British system of units, right? So here I will write FPS. Then FPS under another idea, right? So here the same fundamental quantities, length, mass and time. So ಈ system of units ಅಲ್ಲಿ ನಾವು length ನ ಯಾವಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? So length is measured by foot, right? So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, right? 1 ಅಡಿ 2 ಅಡಿ, right? So next mass. So mass is measured in pounds, right? And the time we measured in second. So that is FPS, right? So FPS system of unit. So length is measured in foot, mass is measured in pounds and the time is measured in seconds, right? So you separate up again you need to write the fundamental quantities, fundamental units in FPS system ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು length, mass, time. So foot, pound, second, right? So ಇದು next ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ why we are using this system of units, right? So on the third one is again French system of units. So one more, third one is the French system of units. So again, so here we call that one as MKS system of units, right? Fundamental units. So again the third one is the French system of units. So that indicates MKS. So M is again the length we measured in meter, right? So mass is measured in kilogram and time is measured in second. So again MKS. So MKS system of units, right? So these two we call as old system of units. So ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ old system of units, right? So
So that is system of units ಅಂದ್ರೆ group of set of units, right? So in FPS system ಈ set ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದೆ units foot ಇದೆ pound ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ second ಇದೆ, right? So that's why we call that one as a system of units. So by using these units we can measure the fundamental quantity along with the derived quantity, right? So if we want to measure the speed of a vehicle in FPS system, so that is distance by time, that is foot per second, right? So we can measure foot by second. So the same in CGS system means centimeter per second, right? So that we measure the derived physical quantity, right? So these three are the system of units. So along with that, finally we are going to use the system of units, that is SI system, that is system international, right? So system international, or we call that one as international system of units. So ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು, system international or international system. System international or international system of units. So this is similar to that of the MKS system, right? So e system yavudakke similar irutte andre MKS system. So that is the fundamental quantities which we are going to measure in SI system is length is measured in meter, so mass is measured in kilogram, and time is measured in seconds, right? So here I will write fundamental units, right? Again meter, kilogram and second. So remaining change ಆಗುತ್ತೆ, but ಈ fundamental units ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ same, right? That's why we know straight line zone box ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ easy ಆಗಿ. ಇಷ್ಟು ಒಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇರುತ್ತೆ. So fundamental quantities, fundamental units, fundamental units, fundamental. So these are the system of units: CGS, FPS, MKS, and SI, right? So this is about the system of units. Doubts ಇದೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ we are going to focus on SI system, right? So next, some practical units of large distances. Right. So that means we can measure the distance, that is length. So length, distance andre again we are going to measure the physical quantity length. So length now by using instrument inda kuda ನಾವು measure ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So that we call as the direct method. So we are going to measure direct method. So scale ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್, right? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆನಾ?
So ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ we can measure the length between the two points or length between the two objects, right? So ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, right? So the another one method is the indirect method, right? So indirect method means we are not going to use any instruments, right? So ಇದರ ಯಾವುದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟರ್, ಟೇಪ್ ಕೂಡ ಮೀಟರ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಇದನ್ನ. So those are we call as the instruments. So by using instruments we can measure the length means, so those method we call as the direct method, right? So without using any instrument, so we can measure the distances means, so that is the indirect method. So that is called we call as the practical method. So practical means experiment wise ಅಥವಾ practical method ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನ we are going to discuss now, right? So in the first one is astronomical unit. So what is astronomical unit? So it is the distance between the center of Earth and Sun. So the distance between center of the Earth and Sun, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್, ಸ್ಕೇಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು? So these are the indirect methods. So indirect methods means practically we are going to find the distance. So exactly is but approximate is to distance is the end. So that is we call as the astronomical unit, right? So that is 1 AU. So symbolically we can represent that one as 1 AU. That means 1 astronomical unit, that is equals to the distance between the center of Earth to the center of the Sun, right? So that is 1.476 or 96 into 10 to the power of 11 meter. So what it indicates means the distance between the center of the Earth and Sun, right? So ಇದು Sun ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರ? So from the center of Earth to the center of Sun. So ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 astronomical unit. So ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 astronomical unit ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಮೀಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಮೀಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ 1 astronomical unit is equals to 1.496 into 10 power 11. So 1 preceding 11 zeros, right? So the distance ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ 1.5 into 10 to the power of 11 meter, right? So that is the astronomical unit, right? So 1 AU. So next, light year. ಕೇಳಿದಿರಾ? Light year, right? So here also this is the unit which are going to measure the distance. So by using the relation velocity is equals to distance by time, right? So distance is equals to velocity into time, right? So the distance traveled by the light with a speed of 3 into 10 to the power of 8 meter per second in 1 year. So speed cover ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ when it travels with the speed of 3 into 10 to the power of 8 meter per second in 1 year. So ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು? 1 year ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the distance traveled by the light, the distance traveled
by the light in vacuum in 1 year. So 1 year ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್, ರೈಟ್? So that is 1 ly, right? So 1 ly, that is equals to, so distance traveled by the light. So light speed estimates nಮಗೆ 3 into 10 power 8 into 1 year. So 1 year ಅಂದ್ರೆ 365 days. So each day we having 24 hours, right? So each hour we have 60 minutes. So each minute we have 60 seconds, right? So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 9.46 into 10 to the power of 15 meter, right? So ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. So that is 1 ly. 1 light year is equals to 9.46 into 10 power 15 meter. So and the third one is parsec or parallaxic second. So it is the distance at which an arc of length is 1 astronomical unit and subtended by 1 minute. By an angle 1 minute. So minute na ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 ಬರ್ದು 1 ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ at which the arc of the length is 1 astronomical unit, right? So adu distance irutte. So arc of the length, so arc andre ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು bisect ಮಾಡಿದ್ರೆ, so ಆ length ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? arc of the length, right? So if we consider this is the arc, right? So this arc will meet at a point. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ from the center of the circle ಇಂದ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this we call as the arc. So ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? arc ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? So this arc length, so ಈ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? arc length ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಈ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1 astronomical unit ಇರುತ್ತೆ, right? So 1 astronomical unit and the angle subtended between the arc. So ಇದನ್ನ ನೀವು 10th geometry ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, right? So the angle subtended by the arc ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 1 minute ಇರುತ್ತೆ, right? So we can define degrees in terms of seconds and minutes, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು in terms of minutes, right? So now this distance, so ಈ distance ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? parallelic second or parsec, right? So ಈ radius ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ parsec ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So for the large distance, so ಇದು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this arc will be appears like a straight line, right? So by using the trigonometry, so tan theta is equals to opposite side by adjacent side, right? So tan theta is 1 degree, right? So for large distances the angle theta is approximately equal to theta in case of tan and sin, right? So theta that is equals to opposite is 1 astronomical unit divided by the parallelic second, that is r. So we are going to find the value of r, right? So r that is equals to
1 AU divided by 1 minute, right? So 1 AU ಗೆ value ಇಲ್ಲ ಇದೆ, that is 1.496 into 10 to the power of 11, right? So I tell this is in seconds, so sorry, this is in minutes, so minutes in the seconds convert ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 divided by 60 into 60, right? So ಇದು ನಮಗೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, so this we are going to convert in degrees, degrees ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ to the radians, that is pi by 180, right? So this to simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the value 3.08 into 10 to the power of 16 meter. So 1 parsec value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3.08 into 10 to the power of 16 meters. So ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, again by the practical method, right? So these are the three distances which we are going to use as a unit for measuring the distances. So ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, large distances, ತುಂಬಾ large distance. So ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಸೊ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ 1 ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is 10 to the power of 15 meter, that is 1 into ಎಷ್ಟು zeros, 15 zeros ಇರುತ್ತೆ, right? So here 16 zeros, right? So 11, 15, 16. So these are the three to measure the large distances, right? So that is practical method. So in practical method we are going to use the large distances units as astronomical unit, light year and parallelic second. So in the next class we will discuss on small distances, right? Thank you.